Hi, ich bin hier heute bei einem Fiat Panda von einem Arbeitskollegen. Ein Fiat Panda 4x4. Dort werden wir heute den Wasserkühler tauschen. Der ist hier in den Kanälen undicht. Naja, müssen wir einmal Wasser ablassen und den Kühler ausbauen. Posted. Picture perfect lives, imaginary worlds, heavy cloud of minds. I think I'll pass on that. When did this get so important? Maybe it's not. I don't really care. I'm going offline forever. Get out of my hair. I weaken all my core values.
ich hier eine undichte Stelle am Temperaturschalter gefunden. Wir werden uns jetzt hier eine Dichtung passend schneiden und die dann tauschen. Also den Kühler haben wir jetzt getauscht. Der ist jetzt auch alles dicht gewesen. Wir haben einmal Probe laufen lassen und bei 0,9 bar getestet. Der hat alles dicht gehalten. Auch der Temperaturschalter nach der neuen Dichtung, der ist jetzt auch gut. Ja. Dann sehen wir den Panda wahrscheinlich in den nächsten paar Videos auch nochmal. Ciao.